Yo. It's going around slow. Soft and slow. Hello and welcome back to the channel. Mijn naam is Viggy. En ik maak video's. Mostly of English. Mostly of Yiddish. En hem gedraaid. Para vangen aan de handige video, please consider liking, sharing and subscribing. Was helpt mij in the channel. Tremendously. Really appreciate it. Nog dat je kent weer naar channel member. Go by hit the join button. Everything is good. Whoa, sorry. Hello and welcome. How was you? Sam Lebo. Hello. It's going around groovy. Ze is mamish wie a movie. Ich gehe fahren voten. So far a bissl sterres hat das. Rabadada. Wieso gewinn ein Tag? Wieso gewinn ein Tag? Ich habe dort so, in some of the drei option items. $2.39. Kann ich gewiss, aber so sag. Der Male von mir ist auch viele, wenn ich kick, dann gehe ich raus von der App, gedenke ich nicht. So jede Mal ist es an nahe excite. Mucho excite, jede Mal ich kick. Ah, wow. 23.90. Sind wir 10 weg von 2400. Der Goal gewinnt zu haben 2000 bei Pesach. Ich glaube, vor ich habe 3 bei Pesach. That would be a nice surprise. Du setzt an a shiny surprise. Farmer fangt an. Ich habe gesehen, Avi Kaplan. Ich habe gemeint, es ist eine jiddische Sache. Ich bin nicht sicher, dass es ist. I don't know. You're going to have millions of subscribers because you make cool gigs, Viggy. Oh, thank you, Sam. It means a lot. It means a lot. Some of 3 votes. In Abyssal Status is winning by million mal. Het darf nur zijn consistent. En ik darf meditaten. I realized. Ik heb gezocht van Gabamaner als de letzte paar Wochen try ich zu meditaten. Ich komme nicht zu. Ich kann nicht finden, wenn ich zu meditaten. Sie connected zu dem Phone. Mir sagt, du gehst von dem Phone. It's like I gotta pick a bone. Darf er ausgehen von der Zone. Sofort. How can I see your WhatsApp status? Darf ich change my number? Jeden Tag suche ich das. Schick mir
a e-mail in der reply mit man phone number. But man status, Sam, is a bissel scharf. It's not the same thing. Für das haben gegeben als a Hazel Apple. It's nicht dieselbe Sache. It's not the same. Jetzt haben wir nur 3 Welt. Oh, versuche ich nur. Es ist a different picture, man status. Man status ist mehr a Patch geben. You're more than welcome. Wie sie gewinnt an Tag, da? What was your day? Da da da. Oh, so macht mir jetzt Problems. Ich sehe, sie do noch a Video von Duvet Fader featuring Pumpadisa and Yumi. Nah, the niggin is Yumi and Bohem. Another day, another Viggy live. Hopefully, it is on a guitar. Darf just chill. Matuga arbet atug. Mit Asabach. Verwusst hat mir das herausgesandt? Hold on. So hat mir herausgesandt für mein Gmail. So, ich darf treffen jetzt da. Dem Code. Mitgeben ma flie mit der Police. Mit der Car. Mit unkimmen very far. Ein Loschar. I guess mit geben noch ein paar Minuten, bis der Oilem kommt daran. Du bist der Oilem checkt daran. But the problem is mit Peter music, as was geich die in actual Uder. You get what I'm saying? Lass mal sehen, du. Lass mal gehen, see Peter music. Peter. Jetzt gehe ich treffen keinen Peter-Song. Normal treffe ich... Drüber gesehen, es haben 20 Peter-Songs. Ich darf suchen von der YouTuber sich Peisach-Songs. Okay, sind wir denn? Okay. Family Weissman.
Hello and welcome. How you doing? How you doing? Wie Sie gewähnt an Tag? Ich hoffe, es ist nicht gewähnt kein Plug. One a.m. in London. Colorful shorts. Hello and welcome. The only cone. Hello and welcome. Hello. Yoni, how you doing? How you doing? How was your day? Just gave my poem a minute, bis du de oilem. Ze staan weer de oilen wil een beetje status. Wel onheim 8:15. Excellent. Nice. You're welcome, you're welcome. Ich gehe für einen check. Ich gehe für machen danach. Se grant nicht mit Viggy. Pam para 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 para. Pa 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 pa. Ich will ein bisschen oft tun. Tostos mit Eisenbach. Tostos mit Eisenbach. Okay. Dann müssen wir noch einmal ein paar Minuten, bis sind wir unheim. Bis sind wir gehen warten. Sind wir unheim mal Guest mit ein bisschen Status. Ein bisschen Status in London. Shams King. Hello and welcome. Hershey Green. Yellow, yellow. How you doing? How you doing? Some are 10 votes. Rob Oilen will a bisschen status. So we give it another few minutes. Had a bad day. But the bright side of it, Hershey, is that die kannst du viele sagen, es got a bad day. Not everybody that had a bad day kann es viele sagen. I'm just pointing out, though. But it's okay. Nicht jeden Tag kann sein Gitarre, you know. But hello and welcome here. Brooklyn. Hello, hello and welcome. Was kann ich für einen schönen Hershey sagen? I hope it makes you feel better. I hope du hat man auslacht in dem Nacht. Moishi, Lax or Lax? Moish, how you doing? How you doing? How was your day? Het is niet schwer einfach. Wächst. He grows in life. Lux. Okay. Miami adora ze. Geht? Mach Musik von den du. Listen, a Mensch kann sich lernen and everything is good. You know, wenn man geht für einen constructive criticism, nimmt es und wächst, darf man ihm geben Credit. Ich weiß, dass ich kann sein ein bisschen scharf,
But the Scharfkeit meint nur, dass wachsen, nicht aufgeben. Ich such das ewig. Die Idee nicht so stoppen. In lernt sich, und sie confront us, very good. Ellie gesucht, must be gewesen, als tries to reduce the right, wenn sucht right, which I agree. Es ist schwer. It's not an easy situation, sich herzusetzen mit einem und deliveren gute Product. So, I would give him that, als wächst. Und auch hat gesagt, dass hackt daran, weil will change discussions. Which, that I don't know. But as tried, and he's working towards becoming better, 2 thumbs up from Viggy. Although, can I begin a bit sharp of him. I'm not gonna lie. Hope he's not riding there. Let's go knee. But man darf ihm geben a chance, weil keiner tut es nicht. Keiner else tut es nicht, nur er. So, whoever is gonna do it, we're gonna find some other issues. I'm sicher, ich habe etwas issues, you know? So, ich weiß, dass es constructive, ich try ihm zu geben constructive criticism. Und als ich gebe es, und hört aus, und wächst, which, that is crazy, in a positive way. When were you sharp? But, wenn du musst weggehen von seinem Review, is a sharper move. But the oil hat gewollt, soll weggehen. The oil hat gewollt, soll weggehen. So, ich habe weggekickt die ganze Zeit, wenn ich gesucht right. But the oil hat das die ganze Zeit darauf gebracht. So, you know, wenn man macht einem aware von something. So, credit when credit is due. Macht es, geht es raus, wächst. Nobody's perfect. Nobody's perfect. What do you think? It's 2 hours? Matcha Shabbos geht rausgeben mit Peggy, hat mich eine gesucht. Und früher ist eine zurückbringen. So, man hat schon, was sie watschen, Matcha Shabbos. Und man geht dann extra nice, weil man gewinnt extra scharf ziehen. So geht man dann extra nice. We're gonna give him a chance. Wieso sie kijkt aus met toen met een bisschen sterren. En nog heb man naar de begin te living lechaim. Met toen I'm 820 in a full minute. Be honest, not nice. Yeah, of course, I'm not gonna lie. But als ik moet doen, we misschien nog als een bol. Man hat hem nicht lieb, und man baut das eine ganze Sache. So, sie mischen werden in Style, und man hat hem nicht lieb. You know what I'm saying? Und ich will nicht bauen als ehrliche Mine. Ich will mich schon anlegen in Asami Box. But they delivered content. Geht schlecht, they delivered content. Extra nice is biased already. Avromi, hello and welcome. Zam nice is nicht wegkicken. Nur sag mal über Arbeit, let's say, of the right. Ja, wie sucht right. In normal wollte gesucht 70 mal right, und jetzt sucht nur 30. We have to give him credit. Because it's not easy. Die meiste ist nicht easy. Am I talking about Weber? Yes. Mein Samarog bringt Ellie, so sogar. Remember to like the family wise man. Exactly. Die bist du auf der channel, bist du auf der Video, gib a hit the like button. It's for such a long way. Thank you for that. In 1 minute mit man nun haben. A bisschen Steres. Finnlanden. Alles geht, darf nur du sein, weil wird es gewollt sein. To be quite honest. Come on. Hopefully it'll rank him in the next couple of seconds. And the super chat. Or bijna can. Or bijna had the means. What's happening? So bis de Waal.
Hershey King. Und er geht doch heute. Handnacht ist heute schon. Sind wir schon ready? Ist der Handnacht? Oh, das ist, Du hast mal gewohnt? Und du auf der... Der DJ gibt immer einen Stickel-Turn. Okay, es ist, ein bisschen Sterrenland Tour is ads. They don't advertise here. Yeah, but it's ook het funny. Maar kijk de week wieso je... Schwartz just dropped another video. Okay, ich mal sehen auf dem. Okay, zum beginning the poll. GW. G.W. Hello and welcome. Schön, dass Sie sind. So, jetzt gehen wir watchen der Abyssal Status. London Tour. Ich darf sagen, als getreit als Sachsachen in noch hat getroffen sein nicht. Sein Situation. In Handnacht ist heute sucht er. Ich habe gemeint, das ist Schabbat. Okay. Happy is heute Shul. We finally made it and we're doing London. Abyssal Status. Ah, maar dat was een ruhig, okay. Doing London. Siehst du mich das sagen? Einige darf aufschreiben das, ist eiget. Shabbos ist auch it, okay. Weber is giving out a podcast with Peggy. Ja, ich habe gehört. Der Film, immer das reviewen, immer trying zu sein ruhig. Because he's growing. He's, you know. Ich weiß, ich kann sagen, because darf mich setzen. Kann ich herangehen in einer Zone. Wie man hat mich lieb, man bleibt dort. Man hat mich lieb. Doesn't work that way. Make the resolution better. Make it better. Quick. Make it better. Regent und gießt Businesses. So du Stores, so du Geschäften, Shopping Centers. Shopping Centers. Aus dem Video gehen wir ganz zu alle Geschäften und Businesses, was haben geschickt an Revolut. And as well... Revolut. Macht Häusig, also es ist ein Blimmelali, kann es auch nicht wissen. Haben wir sich involven in the changing of the guards. Allemaal Füßen, man, der Außen op. Lassen wir sich eens verzoom. Good one, a bisschen. Lassen wir sich heranziehen in den Unit. Nu, wie gaan we next? Lassen wir spinnen im Globe. Come on, das ist ganz gute editing. I don't care who you are. Was doet ze het in een land? Ah, maar kijk aan ze de koning van Londen. Ah, de koning van events. Oh, wow. Any other questions? You have next level events can offset na Shabbos in Europe? Of course, what do you mean? We zeggen verstaan, niet nur in Europe. They can set you up anywhere. Anywhen. Just a phone call away. This is Amazon's next level events, I think, offset. Khali me zei de mic herankomen do on top. They... Really funny. Whoever sharab these kids is talented. Ganze tour in London. So nicht nur aufgesetzt, mein ganzer Tour. Het uns zugestellt, Hackel, Backel, Mickel, Pickel. Was der noch wegen Next Level Events? Next Level is Oh, what a cave. What a nice cave. Hold on. Hackel, Backel, Mickel, Pickel. Was der noch wegen Wow. Underground. Next Level Events? Next Level is for high-end events. You pay what you get for it. Next Level is ook kein Wer war von Mashiach pflegt man Rosh Hashiva sagen? In hat es ein Jutzat, actually. Ein Mashiach sein Nummern. Hold on, ich hab ganz vergessen. Mein einzigster Favorite Rosh Hashiva. Hold on, ein Mashiach sein Nummern. Shmuel Schmelke ben Aden Moshe. Sein Jutzat ist Hand. But pflegt sagen, wer darf Mashiach? Wer wart? Izzy. Hello and welcome. Correspondent Ibik in as well from Amerikaner Zeit. Het is dat schiddig in London. Het is business in How many did you have? How many did who have? Have what? UK. Travels met Oh, wie vor Rosh Hashivas gehad, du dorten. Wat alles an der Stamm gewesen, Cockers. Gewesen einer, was hat actually gegeben Masach Life Lessons. Am gelernt von dem Masach.
Family, Jurtzeit VIP Setup, Professional and Systematic. In Detail, bis der letzte Pizzi Detail. Von a Toothpick bis a Rocket Ship. Very creative. Very, very creative. Versteht? Very, very creative. Funny. Von a Toothpick bis a Rocket Ship. Very creative. Very, very creative. Versteht sich, alles ist confidential. Next Level Event ist ein Phone Call weg mit ein Kreditkarte weg. Ja. Zit toch obviously credit card weg. Who's got the money's got the honey, bro. Ich hab es gut gesagt. Du kann landen. Wie stehen wir an? Oh, die zijn in de flats. Wie is alles geht? Alles geht wel gaat als Sach van in dem. Du hast de Grand Stay. En we gaan doen hem aus. Oh, welcome. Feel yourself at home. Is die zeker? Veel te gaan is je, wat die geheim. Manos! Mooi me hier maar aan in zijn huis. Is dit mijn huis? Maar wo zich mag is de resolution hecher? Het is hecher. Het is HD. Het is HD. What's happening? Amigo, para aquí la porta. All the furniture flat. Wat moet ik machtig heran? Alles geht lives in London? Nein. Wohnt in Amerika. En ook gevoerd dorthin zu machen een episode. En gaat, I guess, genick advertisers. The door, out. Yes, I want to sell the house. It's beautiful. How much Hij wil schon verkaufen das. It's beautiful. you get for the house? Ich gehe dir es maß besamen mit der Gittenmuschel. Samu gewen a Tate, was hat sehr stark lieb gehabt seine Kinder. Und er ist gefuhren mit seiner Sprüche zu seiner Wartestut. Und hat sie gewollt wasen, wie stark er hat sie lieb. Und er gedinge nach scheine mechibbedige. Ja, I'm talking about alles geht's nach Radi. Oh, ich weiß nicht, wie alles geht wohnt. I would assume wohnt in London. In Center von Stut, wo sie gewinn leben alle Grosseries, leben alle Schienen. Der Hose hat 5 Bedrooms, Kitchen, Dining Room, Living Room, Laundry Room, mit der Office, wie der Tate truhe gekannt hat. Wie de Tata. De mama arbeitet nicht, de Tata. In der Drosten gewinn gura scheine Outdoor Garden. And obviously in London regnet es jede 15 seconds, so this is the regular shine wetter in London. So haben die Kinder im Spuche gut stark an nur gehabt von dem Dieren. Er sagt, man von uns bezahlt teuer. Sagit the message, nein? Ja. Der Grand bezahlt teuer. Sagit the message, nein? Sound a trop wie Lipa. Ja. Der Grand Zij een Maren, die hoes. Dat is een bootman aan tegen tegen. Maren. getoen im Haus. In ook het alles is zeer was. Man geht dann an sich ein Haus mit 1000 Light, ein Switch, alle Lights sind in was. Ist also lächtig, man kann sie nächten. Der schönste So gesound wie Lipa. Haus in London. By the way, is auch mal major service für dich aufsetzen. Essen. It is Lipa? Call me in about definition. Sag ich mir kasher mit dem Balachsanje. Ich mach dann Reservation today. Ja. Ja. Die möchtest dich aufsetzen mit der scheine Dieren. Die deserves. Oh, het ook gelost de ganze, die deserves zu haben, als scheine Dieren. Ich bin hingerig! Was? Ich bin hingerig! Was gehen mit ihnen wegen? Geil zu Delhi 98! Delhi 98? What? Ich verstehe nicht, wie man essen gegangen. Lass mal kicken da Eis. So Delhi 98 hat als Come on. Kennst du schon, das ist nicht clever advertising. Wir haben kräftige, saftige, nahrhaftige, nasse, steife, crispy, babbelige, knabbelige, rinnendige, süße, scharfe, trickene Wasser mit Kolmina und Mechula und Matama. Wir haben eine größten Auswahl von gupplich, läfflich, Messes, Tissues, Napkins. Was diese sehr wichtig zu können essen, sei gibt es Sandwiches, Zip, Open Deli, alle meine Fleischen und Mechaischen, schon Kegel, Kisch gewollt. Schabes? Kannst du ankaufen den ganzen Schabes-Päckl, du. Nothing like Delhi 98. Die möchtest dich aufsetzen mit Gittachile. Delicious.
That's funny. Okay. Rege, wie der Edel. Zo. Haha. Ich hab gewiss, die Amerikaner sind verkehrt. Shulam. Hello and welcome. Schön, dich zu sehen. Wie der Schifte? Oh, let's go. Verstehe nicht, was haben sie das gemacht da so? Das ist sehr interesting. Ich verstehe nicht, wieso Menschen driven, du. Nee, wieso, eh? Mit Smart Drive. Wie ist der Styling, Mann? Was kauft der Car? Oder du nimmst der Lease? Das ist einer, der kennen von der, hä? Das ist der Professional. Das ist einer, was weiß, was er tut, hä? Der muss Call Smart Drive. Das kennen von der, von unheim bis ins Sauf. Er versteht sich gerade auch Gitte Aftercare in Accident, man. Get aftercare. Get. Move my cup. My actual cup? Oh, the rest from the cup was in the shot. Van alles, was hat sie die mit 4 Räder? Sa smart, in Drive. Psst. Nächste aufsetzen mit ein Auto, auf einem Viggy. It is funny, I'm not gonna lie. Ich weiß, bei den Amerikanern Simches geht das so. Aber bei den Londoner Simches geht das so. Izzy! Hold on. Going to the hospital now. We'll try to join if I can get a chance to. Nice! Watch go if I'm going to the hospital. Und sicher, die bringt smiles to the face. See faces. Was Menschen was da von us. Thank you. Sorry, ich wollte sagen, muss liken A in the chat for Izzy, but sind wir nicht rausgekommen, easy von dem Müll. Are you finished eating? No. No. Benoit Cian Hall, de schönste Zaanstem verdeelt. Beautiful presentation setup. Herrlich. Rage stijl, Schevenbroekes. Not gonna lie. Mitzvah en Simcha. De Essen is moeilijk. Thank you, Ashley King. Izzy guy to the hospital to mention. They volunteered. The guy to mention was to visiting. So ich meine, deserved that A in the chat. Just letting you guys know. I don't know about you, but he's actually going to the hospital. Anywhere. Kast bestel. Thank you, family wise. Brand new, frische luxuryzaal. Boek dan Simcha, weil de schedule is tight. Thank you, everybody. Dus mensen dan komen ze dan Simcha? Machen ze Benoit Cian Hall. Meest aufsetzen mit der Scheinem Saal. Why? Ich weiß nicht. Das hat rausgekommen. More like W for the win. Okay, W it is. I'm sorry. Ich bin noch nicht so familiar mit den Chats, mit den Sachen. Ich just gold was my appreciation for Izzy. Man weiß nicht, wie geht's ist, wie lange man ist dort nicht mehr darf. Oh. Thank you, everything is good. Ich lerne mich noch. Ich mache auch mistakes. Ich lerne mich. Der Tier, als ein Mess. Der Tier, als ein Mess. Wirst du mal Ness jeden Tag? Stell dir ein NES door. Du siehst der Tier? Das ist ein NES door. Was meint der Fully custom design Tieren mit ernster Security Technology. Draußen ist es schön und klassisch und inside Peace and love, Izzy. steif mit Eisen. So haben jedem in Style, jedem in Size, jedem in Design. NES doors delivered über de ganze Hat du gesagt NES door? Ich weiß, also der ist nicht gesucht, was der Sound ist. NES door hat schön und klassisch und inside ist es steif mit Eisen. So haben jedem in Style, jedem in Size, jedem in Design. NES doors delivered NES über door. de ganze guter Welt. Also wie Nick Neuer Stil. Free quotes all over in NES doors en fit war de eerste klaar. Reach out of WhatsApp of de calls aan. De meeste aufzet met een scheine starke tier. Wahrscheinlich host das.
Von der kommenden Zähne hab ich speziell herangebracht, nicht mehr und nicht weniger, wie aber Frau im Feder. Ich gehe den Karana, Mann. Joseph Silber, Gevin, Steinman doen Stamford Hill, London. Laat maar lang zien, wo doet zich in de Silber Store? Ah, some collabed. That's nice. A collaboration. No way, kijk in samen doen. Samen doen Ari, daar bist du? Ah, warte. Heb je vast zu dem Diantov Selection? Ja, aber kijk was dit zich doen. Kijk her. Was bleibt so ein scheine Stickel? So koit naast du hab ich de lachter. Das mag geringer de Leben. Okay, das ist die lachter, das mag Das geringer will de ich Leben. warte. En nog de mast du He's not there. Yeah, most probably just recorded. But Holly by reference, Rudy Green's nigga. Komt gaat spieren aan Peise, ga de scheine sticker. Check eens, ik heb was dit. You know what, Ari? Ik ga eens even geven van die, dit is CNN. Wat ik die gebrengt. Oké, maar gaan we eens kind. Send me some voice, while do is blurry. Just Jeder saying. kennt dem Adress. Von a Lachter bis a Bischke. I guess, scheine Store sauber und kein Mess. Spenden du Geld, hat nicht kosten zu viel Stress. Adera, Nein, for was? komm heran und bezeig dich allein. Wussere Sachen sie verkaufen, a so ist schein. Anstatt kaufen Crystal oder Stein, komm für Kingdom, Royalty, zu Joseph Silver herein. Psst. Die möchtest dich aufsetzen mit Scheine Silber. Ich darf losfahren. Ich darf jetzt losfahren. 2, 1, action. Grapevine schickt Warnen über die ganze Welt. Grapevine schickt über die ganze Welt Warnen. 3, 2, 1, action. Über die ganze Welt schickt man Warnen durch Grapevine. 3, 2, 1, action. De Welt schickt Warnen über Grapevine. Überall. Hat ihr schon umgetrinken? Lass mir das alle Swedischen Secrets von Grapevine. Boom. Versteht sich Grapevine oder the selection von Whisky, Bourbon, Vodka, Tequila mit Gin. Aber der Sad ist, seine Vintage Warnen, was literally keiner hat nicht. Was heißt keiner hat nicht? Ich habe noch geschenkt an Wahn, was keiner hat nicht. Der Mensch, wenn will machen, eine gute Connection. Schickt da guten Wahn, ja? Mit so scheine Setup, Arrangement, Wow. schein gerappt. Nicht des tacket dit Grapevine auch. By the way, major news, güllig keiner weiß nicht. Es gibt eine mega kuschti Location bei Hype at Hillwood. So haben sie eine gute Website mit einer interessanten Status. Schick sie eine Message und sign dich auf. Sei simpel. Weil, die möchtest dich aufsetzen mit guten Wahn und einem Whisky. Psst. Grazie dir. Rege, wusste das? Crazy editing und auch whoever da geschrieben das ist sehr comedic und sehr talented. Ich nicht meine Jokes, but for the oil was watch them, very funny. Because er darf es noch halten in a clean level or whatever this heißt. Die windigste geworden, wie die alle Zettler, Bills, Invoices landen. Well, sie landen daran direkt zu Axiom Forensic Bookkeeping. Kikker, mach dir eine Sache. As Tommy Gunisch, mach dir nicht kein Geschbeunis. Lass alle Geschbeunis für Axiom Forensic Bookkeeping. The number Wer? bookkeeper in ganz UK. Is een pro in bookkeeping. Ik zeg niet wie groot of klein dat business is. Alles operate digital en up-to-date. Kannst du da wegwerfen an Pencil und Sharpen. Und gerade an die Tisch in der Bookkeeping bei ihm, nimmt er auch an Accounting. In der Stimme geht er Preis, mit Charge drauf, mit Schuhe, mit Ripp dich auf. Fix Preis normal. Rauf Bookkeepers, kannst du davon reach. Is easy to connect. WhatsApp, E-Mail, Text, Calls, heimische Atmosphäre mit guter Service. Die möchtest dich aufsetzen mit der gitten... Come on, dat is gekend echt daarover type mijn e-mail. De screen van macht. What's happening? Dit is zeggen mijn zaken. Mach maar een beetje nerveus. Gang 98. Hello and welcome. Het is aan, hij gaat niet gaan vriezen.
Jetzt windet es ein Kawada, was ich sehe, du in dem Rubbish. Ich sag mir, ich komme zu London, aber ich habe gekauft, da gibt ein Property. Ich lasse mich kein Gwasen, was ich mache. Dat is ook een flat. Dat is ook een flat. Oh man, alles geht so gaat such good fun. Architectural plans. So, dann gibt ein Tier. Die Wand, da du raus. Das mache ich 3 Tiere zu der Front. How you doing, gang? Wie checkt man eraan? An ein Nummer. Geheimisch, geh mir alleine an den Blueprint. Jetzt gehe ich reden zu den Professional eingeladen. Das ist HMO, das ist Properties, das machen Extensionen dann aus, das ist Klurkeiten in dein Game. Star Plans. Come on, this is next level. I'm not gonna lie. This is very clever. De klurste accurate architectural plans. Star Plans gaat dich maximizen aan space. Alles is kosten. Dan steigt zich eindig edit nur op z'n veld zich aus. Dus werden approved by the council en dan de star van de plans. In de geiste schrens heb ze een automatic system oder heb ze een fancy secretary. Go that Yiddish. Hello and welcome. Singelaat, een geschmackatmosphäre. He's the man with the plan. Star Plans, wie millimeters machen aus. Komt zo. Makes the offset, Makes get the architectural plans. Mach dich ready. Die gehst jetzt mieten de board für London. Huh? Okay. I guess England is ook daran gefallen in the meatboard craze. Ja, meet the board. Meet the board. Ga pas schmiss mit hem. Stitze. Het schonk in de glazer, de frimme glazer. Geht? Oh wow, du bist actually gekommen zu London. Ja, ich bin gekommen zu London. Wo sagst du? Ich suche mich gar nicht. Aber die Nicht mal Menschen suchen auf mich. Ich ga dich bald testen. Kiekst du sagen. Gevre, ich kann mich zusetzen. The music is not helping out the mood. I'm just saying. She got the wrong vibe. Board meeting? Of course! Kannst begon van mijn tellen op sigaret? Jede zaak was hat met Fleisch, kan dich meet the board oben. And especially smoked Fleisch. Machst das Simche, Party, Event, mit Sibbe, sei was. Zet dich auf mit der Carving Station. Kennst die Tischel mit den Lights verschant auf der Fleisch? Ja, der Board, weißt du, wird so heiß? Das. Nou, das hab ich geschrieben. Du musst auf Fuß da weg mit einem Spuche, und mit auf Fleisch verschabes. So extra heilig, was heißt Crave. Soll man sagen, vacuum-packed Fleischen. Kannst du schicken für Schleuchmunas oder für Corporate Gifting oder stand bei dir auf dem Tisch. Psst. Möchtest dich aufsetzen mit Gitterfleischen. Ihr essen. Aber ich hab selbst picken bei Friedmans Jewelry. Wenn man bei ist, fahren wir kommt daheim. Ah. Ich kann kaufen, I guess this is the Weg, wie er geht von einer Zähne zu der zweiten Zähne, nicht der a forklift. Weil es ein Business, I guess. Alles. Hast mit einem Waber gefecht oder ein Misunderstanding? Oder gut? What was that? Hast mit einem Waber gefecht? Alles. Hast mit einem Waber gefecht oder ein Hast mit einem Waber gefecht. Standing? Oder gut, kommst dir akkurat sagt auf? Du ist dann nur ein Niklat. Arrega. Was tut sich mit Pferden gassen? Mazel tov! Friedmans Kala Packages is the beste Kala Packages in de ganze Welt. Ringlich, keitlich, bracelet, Zeigis. Von affordable billig is high-end expensive. Alle meine Preisen. In de beste customer service. Schönste Scheure mit custom-made stuff. Sachen müssen nicht nur in Eget. Friedmans Jewelry is de größte heimische Retailer and Wholesaler in ganz Europe. Reach out and follow their status. Sie zijn de beste. Follow their status. And get the updates. Zet toch op. Makes dich aufset mit China Jewelry. Die line, dus hij komt over met, die makes toch, die das toch, en die geht. Het is goed. Oh wow, nice car. What do you do for a living? I'm an undercover plumber. No, for real. Nee, zoek zij.
So lass mich eng sagen, die Menschen, die kommen zu London, nehmen nicht raus kein Car-Rental für ein Pursibes. Nummer 2, also schwer. Fara Purzibas. Fangt bei Nummer 2. Gut. Ja, wir sitzen der andere Sache. In Nummer 1, weil jeder nicht da warum ich klein. Nee, Okay. warum nicht jeder Tag warum ich klein? Sei simpel, weil pampert dich, VIP, mamisch wie Agabe. Mit der scheine Größe, bequeme Car, versteht sich da man fällt sich es aus, hat noch eine Sache Luxury Vans und Cars. Helft dich mit einem Schedule und macht sicher, du bist aufgesetzt mit jeder kleine Detail. In London regnet Tage sehr eine Sache, aber nicht nach warum ich Car. Möchtest du aufsetzen mit der guten Chauffeur? Macht sie schnell! Das ist clever. Clever. Möchtest du aufsetzen mit der guten Chauffeur? Very clever. Macht sie schnell! Macht sie schnell! Ja, denke man, ich kann eine gute Sache. Geht. Lass mal sehen, dann geht das mal gut. Hi. Why did the chicken cross the road? Why? Hello? Dog, no, hast du die Gretel? Grob. Wo kann man hin? Ich habe richtig gekillt, der Lauf läuft. Alle schwitzen ze weg de begoeden. Mijn boete gemacht van azen. En mijn huizen is riesig. Go naar de stelling aan de Ich glaube, dass da noch hat von dem Video. Definitely Zieh die das did. da des, zieh die das da Jens, geh raus, reach out to their companies und vergesst die Menschen an ein bisschen. So, git Come on. Sehr clever. But es gave my like. Starka Noah, not gonna lie. Starka Noah got. It's always raining there. It's England. Also kommt es. Also, oi, kommt es. Okay, so die zweite Sache, was hat gewonnen, ist Living L'chaim. Living L'chaim. Aber wir könnten gehen mal machen Music Review. Just say Breaking Up the Ice. Ich habe gesehen, a Video, 5 Shoot zurück, 1500 Views. Lass mich refreshen the page, da. Lass mir geben. Es hat 1500 Views, 5 Shoot zurück. Du wird Feder, Pimpe diese, der Nigen heißt Jumim Boyim. Du wird Feder. Alright. Let's get into it. Okay, sind ich kann Music Video. By the way, in England fliegt man nicht driven verkehrt. Sie gehen etwas a war, ob man Arim gedreht in seine geblieben der Weg. Something like that. Bin ich 100% sicher mit der History. Sein Kolle sei leidig. Bam, bam. Is this a big, long ad? Was the fin a bissel status? Ja. Says ads. Just hij macht es interessant zu watchen. So, ich wünsche mir Mazel Bruch und Atzluche.
lieb die Wörter, ich lieb die Lyrics von der Song. So, it's picking up, so es umgehoben mit der 2, so halt jetzt bei der 5,5, 6. Sofort, darauf. Ich fühle wie so off mit der... Just alles ist off. Na. Ich verstehe, was will damit, but he's not getting there. He's not getting there. Sie do clever, nur damit du sich narrisch machen. Ich meine, es steht closer zu narrisch machen versus talent. So wie Pira, mit du Simcha, und noch damit du Halleles. So a thin line, jeder eine weiß, wie es ist, beirrig. This. There's like a lot going on. So starten igen, a schnelle igen, sie singen aran. Not liking it. And by the way, wenn ich sage, ich habe es nicht lieb, meint nicht, dass nicht kann gehen igen. Es kann sein, jetzt auf der Minute habe ich es nicht lieb. Morgen will ich es aussehen auf meine Playlist und sie durchführen. Ich will happen die Idee von der Song. This is the Sache habe ich mit Neginam. You might not like it now, but tomorrow it might be a beautiful song. Depending on the mood, depending wie die steist. So man darf IB geben Music noch Chances. Man kann nicht just upmachen, als nicht geht. Jetzt, wenn ich hier ist, der tossige Moment, fühlt das ein bit, It's like being hungry, yes. The best example is von Lipas, wie heißt das? Lipas neue Album. Sie tun Negina, was ich habe ausgehört, was ich nicht verstanden in der Beginning. Jetzt, als ich habe schon ausgehört, a couple of times, habe ich ein extra likeness zu es. Like, ich verstehe something more. Hat den Nigen, ich denke nicht den Nigen, wie geht durch alle Ages. Kita Alef, Kita Bais. Ich like mich da mal an dort meine eigenen Feelings, but es viel wie ich connect auf jener Part. But the beat is echt good, the groovy beat. Ra-pa-pa-pa. Na, nicht umgekommen, wie sie gedacht gehen. Ich verstehe, not my style. Maybe, wie sagt man? Maybe in a few days. Ich lass noch mal loshören. Okay, so wir gehen watchen. The Untold Story von Avrum Fried auf Living L'Chaim. 54 minutes. So hat 30.000 views in 5 Tagen. Ist eine von der legends in the Yiddish music. Eibig undershadowed a bissel MBD,
but still, amazing guy. In music. Colorful Shorts, weiß ich, hatte gesagt hello. Hello, Colorful Shorts. How you doing? How you doing? Welcome. Wanted to end this. Over 1 million subs. Ja, was ist Englisch? Sie haben 1.5 million subs. Einer hat einmal etwas gementioned, dass sie kennen, sie haben gekauft. But, ich misch mich heran. Ich weiß nicht. But 30.000 views. Sie reden Englisch. Sie sound weinig, weil kick und du, 7 Schuhe zurück hat ein bisschen Status aufgelegt. So hat 5,700 views. Sie haben 1,5 subscribers. Sie haben nur 30.000 views. Das ist, wie viel ist das Prozent? Wie viel ist, 100 ist 10%? Lass mal sagen. Nein. 90,000 Menschen ist 10%. Not even 10% watching it. I would say 6%. Wie kauft man? Von Farms, von China. Sie haben Accounts und sie subscriben. Aber sie geben dir nicht keine Views. So 30.000 Views. Alles geht. Hello and welcome. Zum gewartet auf dich. Ich wollte watchen mit dir ein bisschen Status. Zum schon gewatcht. You would enjoy it. But hello and welcome. So I would say about for 1.56 million, 30.000 views is 6%. Ich kann nicht pinklich the number, so 6% watchen für 1 million. Sehr wenig. Very busy cooking. Oh, nice. Nice. 30K is 3%. So 3% wie ist der millions subscribers? It just doesn't make sense. And they heard no Jew will be left behind. That includes me? It was always driving on the left side. All countries that British ruled, Singapore and Peru, they drive on the left side. In nicht gewähnt der Sache, als sie gehen a war und man gechanged alles to the left side. That saved them. Wow. But glad to air out Viggy, with Viggy. Oh, thank you. Thank you, alles geht's. Means a lot. We Ich bin immer ein Feeling, als jener, was hat mir gesagt, als am gekauft Subscribers, you know, bin ich nicht also, bin ich nicht taken back, you know, bin ich so wie, what? Bin ich mehr was? So haben wir gewatcht, ein Music Video von, denk schon nicht an Nummern. It was a no-go. It was a no-go. Es ist nicht umgekommen. So haben wir gewatcht, ein bisschen Status und jetzt fängt man nun der Living L'chaim mit Avrum Fried und mit Discussed, als am gekauft Subscribers. Sie kickt aus also. Ich will nicht geuscht sein keinem, but also ich will nicht. Bin ich geuscht. Guck von Mother had twins, second time in 2 years. Mazel tov. Ich kann euch von kochen. Simcha Raz. How you doing? How you doing? Welcome. I'm doing all right. Es gab mir jetzt ein bisschen reingekommen. Just in time, Simcha. How was your day? But es gab mir jetzt unheiben. In auch es hat 90 comments. Die Interactions du mit der Views, lass mich wissen, als das sind nicht echte, like die größte Majority ist nicht echte Subscribers, weil Avrum Fried ist ein riesiger Singer. Like he should have more. He should have at least 10-20%. 10-20% from 1.5 million is 100,000, something like that. Ich habe gemacht ein Vote at the beginning, die scrollst darauf, in Push Bescheid hat nicht gewöhnen. Shocking stories how a nigun or a song changed someone's life or saved someone's life or made in Jewish music. I never knew about him. Ultimate Pants. You'll see more about them. This episode is which one you think is the best for the nation. Mr. Fried, thank you so much for coming here and doing this. Can't scroll. Oh, I never knew that. Okay, so a bisschen Status hat gewonnen, nachdem ich gewähnt a Music Review und nachdem das Avrum Fried. Ich habe gemacht a Push-It Bescheid und das haben gewonnen. So let's get into it. Avram Fried, a name known in so many homes. I have a lot of questions for you, but I would love to like take it back to the beginning, your early childhood, where you grew up. What was your childhood like? Before we start, yes, 1 second. Sure. Hold on. Have we ever met?
Oh, nou, daarvoor wegkriegen door de... Weer doen we het... Oh, doen we het verder, de grocery guy? De was guide to the groceries? CG, have a lovely and awesome day. Of die Schraps goodbye. So we were like introducing ourselves right before. I don't think I've ever seen you live. Wow. Which is a chasarn in me. I agree. Where do you live? Yeah, I'm from Brooklyn originally, Flatbush. So now this is Shechianu. I think so. I think. Atu B'Shvat, Mama Shechianu. Yes, exactly. Unbelievable. So nice to meet you. Nice to meet you. So could you tell me about your background? Well, what do you want to know? Gewoon favorite song was... Sie gibt mir in den Kopf. Sie du einigen, was man sieht, an Menschen an Talas. An Neini, meine heißt das? Grew up in Crown Heights, where I still live. I learned in Yeshivas Ole Torah, Babachi Yeshiva, and had a good voice as a young kid. To do good things, yes. I was soloist in Eli Lipsker's choir. Did a few recordings with him, concerts across the United States for some Chabad Shluchim. And my home was very musical. Shabbos Zmiris was very important. Yom Tov Zmiris. And what else? What else do you want to know? Were you the only one in your family who was musical, or was like a family thing? No. We had neighbors who come listen to our Shabbos Zmiris. My brothers and the whole family would sing. And ga eens machen een bisschen schnell. Ga eens machen 1.5 speed. So if the sound a bisschen off, is it because of 1.5? People would come and eavesdrop to hear the Friedman singing Zmiris. And we were also neighbors with... Oh, hij is Friedman. Rieft zich nog over Fried. That's easier, Hannah, Rebbe's mother, who loved to listen to our singing. And she gave me a bracha about singing. I guess that's the rest of the story. At what point did you realize that singing could be like a big source in your life, as opposed to just a nice thing and fun and nice? I'm telling you, Shabbos. It still hasn't hit me. Really? It still hasn't hit me. I can't believe this is happening for 40 plus years, and I still can't believe it. I pinch myself and I say, what? This is me. This is the shlichus that Hashem gave me, chose me to be a shliach, to bring simcha and inspiration to Klal Yisrael. Quite amazing, quite humbling. What is it? Like the root of that? Is it imposter syndrome? Like, do you feel like, why me? Or it's just that... Ja, alles geht. Usually net man advantage für Menschen, die sind gute Menschen. Die schlechte Menschen net man nicht kein advantage finden. Because keiner will nicht noch advantages, you know, für schlecht. So, but da watchen. No, not why me. I guess Hashem has his reasons. Well, he gave me this talent and this chen. Many young boys, when they were young, they sang. They had great voices. And then they disappeared from the music scene. Your voice changes sometimes for the good, sometimes for not so good. Many of them have gone into whatever business, whatever else they do. My calling seems to have been just singing all the time, just keep singing. And finding the right material. Man bet sie sag, man get nicht die richtige thanks, Brooklyn. Man macht dich viel und schlecht. Sie weiß, sag mal geschehen, dass er subconsciously ist, geschehen nicht dafke. How do you cope with it? You gotta believe in yourself. Wo die Tiste geht und wo die Tiste nicht, das nicht stehen alles. Die Tiste, as much as die kannst stehen, und man darf sag mal sagen nein. Man darf sag mal sagen nein. Man darf sagen, ich will nicht. Und sie müssen sag mal sagen, für eine Riesen. Sie können sagen, warum man will, auflegen auf Fies, darf man sagen nein. Viele man will ja. Man sagt nein. Man beigt zurück the pendulum the andere Weg. Messages, you know, it's a full-time job. It's a full-time job. Try to keep inspiring. Vergiss nicht, man darf volunteeren für sich, de meeste. Man darf sich unnehmen für sich, de meeste. Und nur dem kann man kennen von anderen. Be inspired. And I'm still at it. It's so interesting. Like I think it's even weird in the frum world, because like we have such a emphasis on like making sure that everyone's doing the right thing. And like we don't really have, I don't want to say the word like celebrities really. And just transparently, you are definitely a celebrity, but at the same time, you're a regular person also. You're, you know. I don't like when we steal words from the non-Jewish lexicon. I don't like that. Superstar or a celebrity. Ich agree mit Avrum Friedo. Sie gibt mich an. Like, sie geworden als Sach, bei den Jiden, Lipa, so. You know, we never called Reb Shlomo Alav Shalom a celebrity or a superstar. He was Shlomo Karlbach, who inspired us with his music. We never called Mordechai ben David's father, who I grew up listening to his great Hasidic melodies, or Ben Zion Schenker, probably before your time. Some of these earlier Balei Tefillah, Shlichet Tzibur, never called them with these names, celebrity, superstar. It's like this is a new shtick to use these words. And I'd rather be called an inspirer. That's a Jewish way of describing someone who has a gift of Nagina. So I don't like these long, fancy... Cholly, but nimmt es weg von sich. Like, singt Shine,
but so nicht persönlich zu ihm. Goyish words that they use. Like you said, I'm a human being, Baruch Hashem. I have a gift that Hashem gave me to sing. And the greater gift is that people enjoy my singing. That's even the greater gift. I could be singing, no one would pay attention. I'd be singing at home. Good one. That's why people meet me in the streets. Like, I take a picture with you, I take a picture. People will say to me, don't you get sick and tired of this? Like people bothering you in the restaurant or wherever you are, signature or picture. So are you kidding? I said, woe to the day when they stop asking me. That'll be a problem. As long as they're asking, I'm happy. Was it ever a challenge for again, I'm not comparing, I am comparing, but let's say like I'm a little more out there because of this podcast. I get me the feeling wie so behind closed doors auch hat. But I could be right, you know, chances. We don't know. And people know me, and when I'm in public, I kind of embrace it, and my wife's a lot more private than me. Do you ever have that difference with like your wife or your family that obviously people know you, but at the same time, I don't think most people would be able to spot who your wife is because that's private. That's your own That's life. good. So is that a challenge with your family of like you being so out there and then, they're being more private, like the balance of that? I'm very careful to keep that private. What's private is private. My public life, but there's also a private life. And we try to keep that as private as possible. That's right. That's right. Did you fear, I guess, this like push from people, like once you were getting more out there and, having children and they're like, okay, now like father, like son, that your children will be expected to go down the same path that you've taken? Good question. People ask me, so do your kids also sing? Are they also going to go into the music business? I say, I might see them. Baruch Hashem, they're all doing their own very special thing. We have a lot of nachas from them, my wife and I. Very proud of each one of them, each in their own way. And singing is not in their menu right now. Okay, you're leaving the door open. By the Shabbos table, absolutely. When the kids come for Shabbos and we sing together, it's Gan Eden. I want to like focus, like it's very interesting. Wow, ich darf mich inviten zu sein Haus. You've been in Jewish music for so long at this point. I want to focus on like your chevra back, when you started. Like who were your go-to friends that you went to for tips and working on music, a song, a concert, and then shift to like now? Like who is it now? Maybe it's the same. There's new faces on the scene. Well, the person who first gave me my first break was Shia Mendelowitz, Olav Shalom. I did some singing before he signed me to my first album for Suki. Brooklyn, you serious about it? I get me the vibes. I get me the type of vibes. But there's like little songs here and there. Who else was? I don't remember who else was around. With Sheish, Shmuel Borger did a couple of things for him. Eddie Tyler, that was when I was a kid. But Shia said, you know what? I like how you sing. Let's do a full album. That was my first break. But it's a good question. Who did I consult? You know what? Nobody. I was in this on my own. I did this pretty. Kijk those as Zoe Lubavitch. Ob ze have my stereotype is like this, the stempel. My own. Did you ever go to the Rebbe for advice or questions about this? No. Nope. Why is that? Because like you knew that this was the path, or it wasn't really a question? He wasn't. You mean to ask him if I should do it? I don't know. Yeah, anything in relation to my first time that I notified the Rebbe was when I had No Jew Will Be Left Behind ready to be released. I wrote to the Rebbe. I'm putting out an album. It's called No Jew Will Be Left, which is the line I heard from the Rebbe, by the way, many times by Fabring. The Rebbe said, No Jew can be left behind. And some other songs. Shia took me to Yossi Green, which was a great shidduch. Marty LeWinter arranged my first two albums. And then we met Moshe Laufer. That was like, whoa, that was a good run. Yossi Green was putting out stuff, and Moshe Laufer was arranging stuff. It was like, to this day, those are classics. Who did I consult? Like, which songs to put on, not to put on? I guess me and Shia decided. But as far as how to sing or how to go about a career, I had no idea. I had no idea what I was doing. I went into a studio and I sang, and that, I really had no plans. I had no plans. I had no dreams about becoming a big star, a big singer, a big, influencer, a big inspirer. It was just a dream unfolding. It's still unfolding. What's interesting is that, also had has a great career and has been singing for so long as MBD. Do you, I'd imagine you have I'd assume, again, it could be you don't speak to each other, I don't know, but I assume you have a close relationship. We text. I assume you have a close relationship with him. Absolutely. Mordechai was my inspirer, no question about it. Wow. He just mesmerized me. And he was more like my age, kind of. His father, Ben Schenker, Shlomo Karlebach, they were already from the older generation. But he came along and I said, wow, a young guy can do this too. He just enraptured me. And so he's to blame. And how about now? There's, in the past, I would say like 10, 15 years, there's been a lot more new face. I would say voices. Man darf bauen als Platz, wie man like daran die alte Singers oder die amulige Singers. Man soll gedenken, like Mechul, Vroom Fried, Matke Ben David. Als a museum, ich meine schon Zeit. But I should really say voices that came out. Music is... Ja, ich habe gesehen alles geht's. I drove my car into a lake. But oiba this is, oib's on video, Vroom Schwarz video is, just title, wie rief man das? Clickbait? Penny G. Hello, want to welcome me. Right, there's so many colors and shades and amazing. Like who you say is your chevra now? What do you mean by that? Like, is there like a... hat nicht kein chevra. I guess the host du versteht nicht. Hab das nicht. Nicht ob es eine major Sache,
singt schein, gemacht Negina, in der Zeit, geht daheim zu seinem Wab, und lebt. Sound wie ein Idol da. Idol Like WhatsApp group that there's a bunch of like of you ever on that you're I don't know shit. No, not that I know of. Oh man, you're not on it. That's what I'm saying. Ich feel wie is just a pure guy. Happens to be sein voice, wenn singt, kommt herrlich. I'm a very private guy in that sense. If you want to reach out to me and ask me questions, I'm there. Some have looking for tips, but I don't recall any time reaching out to somebody saying, "Have a tip for me? How to go about singing a song?" Or I did start taking voice lessons with my third album, which was For Everyone. Started taking voice lessons. People, I'm not sure who suggested to me to go take voice lessons. A friend of mine. I said, "What voice lessons? What's that going to help me? I have a voice, and that's it. That's what Hashem gave me." So I didn't realize that there's go to a gym, skinny and brawny, you can come out muscular. I didn't realize you go for voice lessons, and your little tiny voice can become a voice, and so I did. Deze, by the way, zag was ich will teen is voice lessons. Sagita sagt zu ihm. Lessons for 25 years. Darf gedenken. Darf ich gedenken, als ich will es basically a one-man journey. Some of my favorite interview moments with people who sing is obviously we're talking about their journey and the singing, that's all great, but it's the stories, the impact that has happened. And I'm sure you have a lot and I'm sure you've shared, but I'm curious if there's a story that, I don't know, it's someone came to a concert and because of that, they, became Shomer Shabbos. I don't know what it is. Oh, yeah, Baruch Hashem. Could you share one or some of those stories? I should have prepared some stories. We'll have to come back to that, to think about that. A lot of Shomer Shabbos is, I have stories, but one story in particular, someone who wanted to end his life. Oh, wow. He had no Jew left behind. That includes me, and that saved them. Wow. Yeah, there's Baruch Hashem, a lot of... How did that story even come to you? Like he told me. Wow, just imagine. Had rausgegeben ein Album. Besides the geld, besides the fame, einer hat sich gewollt nehmen das Leben, und hat nicht wegen ihm. Es ist schon gelohnt im ganzen damn Album. Crazy. Crazy as in good. This person himself, I think I should have that letter still in my... That's actually a nice idea. Ja, man darf es machen. A museum, man geht daran, man sieht, wer es hat gesingen, alle Juren, welche sie gehen seine CDs, und es darf man so gedenken. Collection of letters that I've saved over the years. Wir sehen a picture von Viggy. Streamer. Gedenkst in 2025. Many stories. And by the way, we don't need shocking stories how a Nigun or the sunglasses that liegen auf his head. You're like, this is our sunglasses. Koit net steiner sein do not touch. Noch man es müssen anlegen in der loose casing, wat oil mit das touch. Bobby, was steht do not touch. Change someone's life or save someone. In ein Wand geht an a riesige Sign, geht ein wet paint. Please do touch. For me about tshuva. That 40 Jahre später kennt noch ein Ziegerier dem Wand. I'm sure has that. Let's not forget about the healthy people who are driving in their car and they hear a song and it gives them an inspiration. Yes. That's also as important as one of these, bumper stickers, free saves a life, or whatever, Giving someone a good feeling to get out of bed in the morning. Baruch Hashem, I put out a song about a year ago called Boker Tov Ribono Shel Olam. And I have great hanoah when people come over to me and say, I start my morning, it makes my morning when I put on Ribono Shel Olam Boker Tov. It gives me the impetus to go on with my whole day. It's great. Well, what else? In addition to the mind-boggling stories, which Baruch Hashem, I can write a book about it. I'm sure every singer can, because that's the koyach of Negina. We'll be right back to my conversation with Adam Fried. But Hey. Baller vlog. Hello and welcome. He has a high voice. Ja, no? Jeder Singer hat sich seine Maßgeschäften. Okay, so haben die Details bei mir, du. No one's listening? I feel like the power of the song is riesig. Wie viele Menschen meinst du, Frauen, die haben geweint? Fratig bei der Lecht wegen Srulle Greens Nigen bei der Lachter. Oder Mechuls Nigen. Hundreds and hundreds of people haben geweint, Schiebe geworden besser, Mechazi gewinnt, darf nicht wissen, es ist alles in der Car. Getting started. I feel like I have so much more to sing about. Wow. The times we live in needs. What else has such power? I get morgen text. Hello. To your alte friend. Hey, what's up? What's going on? Just have a lovely, awesome day. Thought of you. It's auch powerful. Needs more song, more inspiration. Crazy times we live in. And but in the mood for sour sticks. It's a great remedy these days. It's critical. It's important. All People right. look to us singers as, okay, what's the message? Give us some inspiration. Give us some strength. Get us through the day. Get us through the period we're living in. So I feel like I'm just getting started. And the traveling has been a lot of traveling. I'm working on a CD for the last, many years, trying to finish up. Traveling is a challenge. But I'm in the studio these days. I'm working, making progress, getting there. And I never look at it as it's in a nice run and retire.
Not yet. Not quite. Okay, until 120. No, I mean, as long as the phone rings, and people want to hear me sing, and by the way, that's another thing. There's so much great talent out there today, you know. And every day at a particular spot during davening, I say to Hashem, you know, I don't take it for granted that my phone is still ringing. I'm doing this for a long time, Baruch Hashem. And the fact that the phone still rings and people book me. Ich fühle wie er so humble. Like, wenn sein Phone hört auf ringen, kann er sagen, oh, ich retire, ich gehe schon weg, ich habe schon getan für so viele Jahre, I'm hanging up the hat. But hey, er freut sich, er bekommt noch Phone Calls. I'll give him that. I say, hey, thank you, Hashem. Anyone wants to Is that ever a fear? And this might be like too honest of a question. Is that ever a fear for you that like, I don't think it's possible, honest, giving you my opinion, which you don't need, but like, do you ever fear that like, okay, now one day, Chas Hashem, you'll be irrelevant? Everyone is humble on a pod. Ja, aber man kann sehen, ja, ich habe schon genug gearbeitet, I'm planning on retiring. Kannst mir sagen, er greift sich zu diese Saison. Er hat eigentlich den Record. People will stop calling? Absolutely. Really? So to me, it's wild that you would have that, because like, to me, you reach the status where I don't think you need to worry about it. But you're very kind, Jacob. I appreciate that. I'm serious. I think most people listening will be masking. You know, it's times change, tastes change. I get a lot of physics from you saying this, by the way. It's a strong possibility, no question. As long as Abel matches me with good material, and I stay relevant, and God keeps giving me the voice and the koyach, I'll keep at it. Wow. I'll keep at it. Relevant. It's challenging. I need to find, you know, the right messages and the right, because I don't want to sing about, you know, depressing stuff. I need positive messages. I think maybe that's been one of the secrets of my hatzlacha over the years. People get positive messages from me, uplifting. No Jew will be left behind. Still a positive message, even though it's 42 years old since the album came out. Just positive, and I'm praying that we can continue doing this for many more years. That's really beautiful. Hey, I'm curious on your take on like the shift in. I think it's music in general. I Er nicht kein Chassana Singer. Nicht kann, gibt mich herum singen heute schon mal. Kommt herum, die Kästen bei zu singen, Sahne nicht gehen mit der Singen. But I don't think, he's not a wedding singer. Er geht nicht singen, a ganze Chassana. No, but like when you started and now, I think there's a lot more, and pun intended, noise going on now. And is about Tvilla? All right. Some well-intentioned, some not well-intentioned. Like, what's your take on it? And there's, I don't know, just it seems like a shift in, I think everything in life, but definitely you hear it. That's just how things evolve, just how it works. Back in the day, we were considered modern because we had a little beat to our music as opposed to, you know, the other singers who were just using a little bit, you know, very little drums or very little. And today, with today's technology, but that's life. That's how things evolve. The question is, are we using all this noise with a Yiddish tam, or we're losing the Yiddish tam? We're using the Yiddish flavor. That's the question. That's to be very careful with. Are we staying in the box of Jewish music? Is a Chasen? Amul pflegen de Chazunen werden Singers. But ante du Chasana Singers, like Kalmi Schwarz is a Chasana Singer. Are we using all this new technology and sounding very non-Jewish? That's a conversation. But the fact that things evolve, thank God. That's how life. That's, you know, that's how Hashem made it. You know, L'dor, things evolve. You get more better at what you're doing. You have more technology. You have more things at hand that you can use. So use it. But if it starts losing the Yiddish tam, then we have a problem. Who again? I feel like it's gonna be a hard question to answer. But like maybe on the way here, maybe if you're listening to music, like who's your go-to that you? Again, it doesn't have to be one. But who are the people that you're listening to? Ooh. Honestly, I listen to Chazonis. I don't listen to too much. Really? Yeah. Which all the good ones. All of them. All the good ones. I hear a good Chazan. Darf so stark watschen, nicht zu sagen an Nummern. Weil Pink vergesst es, dann haben de Chazen in jener wird Ausmensch. I'm taken to a higher level. Because to me, that's davening, you know, and I love going to a Chazanische concerts. There's some good Chazanim around today, Baruch Hashem. I don't really listen to too much. So when I'm doing duets with some of these singers, and I'm told you're doing a duet with A, B, or C, I have to learn the material. I don't really listen to too much stuff. Why is that? Are you jaded? I just don't know. I just don't, never thought of that. Why I don't. Oh, Bangkok, born I am. Ja, this is Gewoon met Bangkok. It was terrible. Because I would think you're in that industry, but I'm thinking, again, I'm putting myself, I don't really listen to so many podcasts myself. So maybe. Yeah. Maybe I just want a little, break from it. If Mordechai puts out a new CD, I'll run to get it. Yeah. To download it. I enjoy all that. There's so much talent out there, each one in their own right. It's just hard to keep up. So much stuff coming out, like a deluge of stuff every day. Chazak gewinnt Chazak, wen ist Chazak? Is it again Daddy? But it's great. Jewish music is talent, creative, all kinds of colors, and there's no reason today to listen to any non-Jewish music. You have it all within the rainbow of Jewish music.
Is there a moment that happened in a concert that you're like, this was the perfect concert, or a perfect song that every note was hit properly and perfectly? I've had some of those, Baruch Hashem. I've had some other concerts where I fell on my face. But that's, without those stories, you have no book to write, right? I fell off the stage and twisted my ankle and all kinds of crazy stories. Some great concert moments or some great recording moments. Like, Old Castle, weiß ich nicht. Some of the Hask shows were pretty good. Actually, we just had a Hask show recently. They put on some clips of previous concerts, and they put on the clip. The second Penny, du hast gesagt, Adarabba, aber ich has gehört in seinem Voice. Aber ich kenne nicht recallen den Nigen da. Moshe Yes, Allah Shalom song, My Zaidi. I guess we did a tribute to him at that concert, and I was given the honor to sing My Zaidi. I really connected with that song, and I think that came out really good. So whoever wants to listen to My Zaidi, go check it out. Zaidi Hask, I don't know, one of the Hask years. I remember also at a Hask show, I came out to do a sound check, and I think it was a big hall, 2,500 seat hall, one of these real fancy halls in Manhattan, I think it was, and I just went, ha ha, ha ha. And I heard my voice, like it filled the room. The mic wasn't even on yet. I said, hey, this is good acoustics in here. I'm gonna try something. I took a career dangerous move before the song Rak Tefillah, which starts off a little bit like ad-lib, like no beat. I said, friends, I'm gonna try something let's see what happens. And I walked away from the mic, up a few steps, back on the stage, no music, and I started singing Rak Tefillah. People started applauding because they heard me. I was heard in this, I got the name of the hall, at Carnegie Hall, one of these fancy halls. As you're going to sleep tonight, so boom, pop. Yeah, exactly. And that was just a brave, dangerous moment. Because had they not heard me, they would have said, free try to sing in a hall without music, and they couldn't hear him, It would have been embarrassing. But they heard me. The whole room heard. And I thought that was a brave move. And it worked. It worked. Then from the recordings, there are some good vocal recordings of some songs that I've... Wenn du mal zeigt am Fragen, sie se du an Nigen, wo sie keinmal nicht da rausgekommen, wo sie gewollt werden, soll rauskommen. One comes to mind is Elikei Neshama. He's aging gracefully. Kijk nicht aus, wie hat Danges auf dem Kopf. Ob ihr weißt, wie es zerleigen. From Moshe Laufer. Eloikai. Jetzt hoch ist gerickt mit seiner Jiddischkeit. Wegen ich gewinn als Singer, ist geworden fancier, oder hat ungeheim crazier stuff. Geblieben derselbe. Aber warum Fried? Von 40 Jahren zurück bis an derselbe Sache, just älter geworden. Eloikai. Neshamo sheno satobi. Good vocal. I'm also proud of Keep Climbing. That was a good Pirish Hamilus of the words, and how the modulation keeps climbing and my voice keeps climbing. Benny Friedman, andere styles. I got many people tell me that the song Keep Climbing has not changed their lives, but given them koyach to live on, to continue getting out of bed and being proactive, living, feeling inspired. Keep Climbing is a good message. There are a few others. The rest I would say about, there's a song I composed called Lama Hashem, Why From a Distance. Also pretty good vocal. It's not easy. You have to understand, Yaakov, you go into a studio, 4 walls, and you have to daven. You have to be inspired, because you have to inspire the world. But within 4 walls, with no audience, sometimes it's hard, difficult. You have to hear what you're saying. You have to connect. You have to feel like it sounds honest. You really mean what you're singing. That takes hours in the studio. It takes time. Then you have, are you in good vocal voice? Are you exercised? Is your breathing, lung capacity good? Are you holding the notes long enough? A lot of stuff go into. People can hear from your singing the look on your face. Do you look sad? Is it coming through when you're singing? Do you look happy? Is that coming through your singing? A lot of elements go into recording a song. Wegen dem, wenn man hört an Nigen, in me fühlt es nicht, meint es ja nicht stamm gesingen. Sag mal, wenn ich mache eine Review, me fühlt es nicht. He's not there mentally. So if he's not there mentally, get es nicht über. So I wouldn't say every song that I recorded is, a great vocal recording, but there are plenty, or a lot of songs where I could say, I'm really proud of this and this and this. All those elements came into play. It's really beautiful. So it's a fascinating journey. I remember crying sometimes in the studio. Written songs, evoked a tear. Gesagt, is pretty good mit MBD. So it's nicht a competition. Gerne Zeit nicht, it's nicht a competition. Ich meine, it's 2 different Menschen. His real name is Friedman. Benny Friedman is his nephew. The engineer started crying as well. We're both crying. So it's hit or miss. You go into the studio, and you either come out of there and you say, yes, Baruch Hashem, 10, nailed it. Then you come out and you say, no, didn't work. I got to come back and do it again. Or 3 times or 4 times. That doesn't always... Do you always know, or it sometimes comes from like the... I always judge by my feeling. Mm-hmm. That's the only barometer that I have, is how I feel about it. People can say to me, no, you sound great. Like in the studio, you do a song. I know for myself, I work 4 hours on a song, which means I'll do a song, I don't know,
10, 15, 20 times. Let's do it again. Let's do it again. Let's do this line again. Many times the guy would say to me, why are you pashking with this? It sounds great. Leave it alone. But no, I think I can do better. Do it again. So I won't give in to that. I don't like it. And it's the only barometer that I have to say, I think I can do better. No one can convince me that it's great if I don't like it. So we'll be right back this week's episode. But Ben je ooit om niet kijken op de screen? I was joking. Can't kick on the screen. Whatever is perfection. I am. Hold on. All right, let's dive back into my conversation with Avram Fried. I could imagine people going the opposite way of like. By the way, it's Rosh Chodesh. Rosh Chodesh Shooter. Happy Adar, everybody. Being too much a perfectionist and then never really putting anything out because they are always striving for whatever is perfection. Whatever is perfection. I am. But thank God I put out the right. No, I guess it's a balance, right? Because you want to make sure it's the best you could do, but also you need to be realistic and. Exactly. I don't want to compromise. Right. I don't want to say, okay, I've done 90%. Let's just go with it. No, I don't want to compromise. No, I want it to be, like I said, I want to look back and I could say, this is perfect. There are some songs where, for some reason, not 100% I like it, and I don't know why I let it get out. But I won't tell anybody about that. But I want it to be the best I can possibly have it sound. I think that's a great muscle for life, and I think a lot of times people don't really think about it because we get stuck in the motion of it, and we take a step back and say like, life could be hard, and we make mistakes, but we are always trying to do our best, and it's just a good recipe for living a. By the way, Cholliba, sie haben dort all the way zu der anderen Seite haben sie die YouTube-Plex. Aber sie hängen es nicht auf. Aber sie lassen es in der Chat. So also wie, kick nicht ahead, what say? But kick. Like, why not? What if I can do it again? Why not? Why are you talking me out of it? I feel I can do it better. Like I should say, if you can do it better, go for it. I trust your feelings. That should be the reaction. Not just let it go. It's good. No. If you both agree that it's good, then fine. There's no discussion. But if you feel you can do it better, let the guy do it. He knows his koiches. He knows what he can do. So that's 40. But a Sachmul kann einer werden stuck in seiner Sach. Mit auf Trust not zweit. So 43 years of trying to get it perfect. Is there a particular, it's a very cliche question, but is there a particular mitzvah that means a little more to you than the rest of the mitzvahs? I'm going to pick, I'm going to choose. I think singing is a mitzvah. Making people happy is a mitzvah. What could be better than that? I'm actually just finished, I just recorded a song called We're Living in the Storm of the Eye. Get it? The eye of the storm? Mm-hmm. Storm of the eye? What's the point? We're so busy with eye. Everything today is I. And some of the lines there are, I never heard anyone say happy birthday to I. I never heard anyone say, can I hug I? Can I help I? Ooh. Because the most important things in life are all about you. Die heeft deze alles geht? Wie is de I? Wegen dem, wenn man nimmt advantage von dir, das ist das Stappen. Aber wie ist der I? Mag hug the I? Powerful. And singing is about you. I have an audience that I'm looking to inspire. So yes, it's me doing the singing, but it's so unselfish. I'm singing for you. Great mitzvah. Great mitzvah. And by the way, I think the Baal Shem Tov came along with a great Yiddish. I think the Baal Shem Tov. Thank you. We looked at Yiddishkeit. It's all about I. It's my Olam Haba. It's my Gan Eden. That's all I'm busy with. It's all I need to know. It's all about I. Then the Baal Shem Tov came along and said, no, that's got it all wrong. That's so selfish. That's so selfish. Yiddishkeit is about what can I do for you? Can I help you in your Yiddishkeit? Can I be an inspiration to you? Can I bring light and warmth to you? Can I bring you? Inspiration and light. Nicht jugen für jenen, fragen narische Kasches, wie dann sitzt es, wie dann Kapelwutiste. Nein. Just inspiration. Jener hat schon followen. Fragen nicht kanarische Kasches. A little more Torah and more mitzvahs. And I think today that's already a given. Don't be so busy with your Olam Haba and your Yiddishkeit. That's not the whole point of Torah and mitzvahs. Hashem wants you to use your gift, whether it's singing, whether it's a podcast, whatever it is. We're all shluchim of the Eibishter. You have a talent, use it to inspire another Yid. Not about I. It's all about you. So wie Izzy. So what's my most... Also wie Izzy geht to the hospital. And it's so on town to make a menschen smile. Mitzvah? Especially menschen was in the hospital. Stuck in all there, you know? So happy. It's beautiful. Inspiring. And I have the schus to inspire. Now with the internet and the whole world. It's amazing. As you do. Yeah, the internet. We're dealing with the world now. Yeah. Not a little, community. Yeah, that is crazy, by the way. I think he meant as an iPad and iPhone. Yes. Het almost rausgezogen, die Werte. Anymore. We've taken on the world. Have you ever, I know it's not your target audience, but I feel like you've been doing it for so long. Have you ever encountered non-Jews that appreciate and connect with your music? My wife and I were in Romania a year ago.
I've been going every summer now for the last couple of years. There's a fellow there who does a summer getaway program for a guest from Eretz Yisrael. They come for 2 weeks, 3 weeks in the mountains in Romania, Bucharest. Beautiful, beautiful hotel, beautiful place. So Shabbos afternoon, my wife and I went for a little walk. Shabbos afternoon. Would you believe if I tell you that one entire family who we walked past, and they said, "Wait, are you the Hasidic singer?" Totally non-Jewish family. "Oh, we love your song, Abba, Abba, Abba." Okay. 5 minutes later, down the block, another a couple of, "Are you have I seen you on YouTube?" It's like it was within a span of 5 minutes. Two non-Jewish. I'm not really surprised because, like I said, with the internet today, the whole world is watching. The whole world is watching. There's Exactly. Wer weiß, wer watch das? Hello. Ich dachte, ich kenne es auf ein 90-inchiger Screen bei einem in the dining room. Hello, everybody in the dining room. Other in the living room. How you doing? I don't know the name. Mein dir. There's this organization, but also in Poland, they do. Hat mich einer gestoppt, als watch meine Videos. Ich kann nicht sagen, es ist dasselbe Feeling, but ich habe es ein bisschen getestet. A yearly concert in the summer, a festival. All kinds of performers, mostly non-Jewish performers, and they have a Hasidic part of the program. I've done it now for a couple of years. I know the Lemmer brothers have done it a couple of years, Shulam and Yaakov. And you have to understand, this is a big, big production. It's on Polish TV. Like, it's really, the stage is huge, and very famous performers. I don't particularly know them, but in that genre, they're very, very famous singers, and 3,000 people come to these concerts, packed, outdoors, beautiful. My conductor, Yuval, was joking, and he says, there are 3,000 people here, not even a minyan of Jews. But there's no minyan. It's all non-Jews. 10 subscribers. And the last time I was there, I was delayed, my flight, I was coming late. By the way, ich bin 10 subscribers weg von 2,400. So I landed at the airport there, and they arranged a helicopter to take me to the concert. I was supposed to be on in the middle. They put me on at the end because I came late. While I'm singing, it starts to rain. I said, "Uh-oh, they're all going to run for the doors." No, in 1 minute, 3,000 umbrellas went up. I have a picture of it. It was so beautiful, very colorful. They sat there. They loved it. They loved this. They wait for this a whole year. So 3,000 non-Jews sitting and enjoying the music. They didn't know what I'm saying, but they loved the sincerity. They loved the inspiration. Couldn't have done it without you guys. Again. But music is music. I love some non-Jewish music as well. But today with Jewish music, we're making inroads to the whole world. I'm curious to ask you about the non-Jewish music, but I get the sense that you probably won't want to go there. So, I enjoy some opera. I'm not talking about rock and roll. Right. No. I like to hear voice. Singers with good voices, classical. Yeah, it's on par because like opera is not so far from Chazanas. Again, there's differences, but there's also similarities. Exactly. I like to hear the great voices of the opera. The old classics. No, rock and roll and rap doesn't do it for me. Right. I didn't think of it. No. I'm curious because Waarom flyttar de met zijn minivan in een Hirtos rap? I just love the voice. I was thinking like 2 weeks ago, I really wasn't feeling well. And okay, I take the day off. What do you do when, I don't know, you have a wedding, you have a big concert, and either you're not feeling well or, God forbid, there's something in your life that's not going well and you're not in that mood and you kind of have to. It happens, by the way. It happens. Yeah. How do you it happens. be in the right zone? It happens sometimes when I'm about to go on stage and I'm not feeling it. I said, I'm not quiet tonight, or I'm not feeling it. Somehow the curtain goes up. You hear the crowd. Hey, you ain't got much choice. They paid to come see you. You got to deliver. It happens where you're not in the mood or got to dig down deep and bring it out. Got no choice. And by the way, the singing business is a 24/7 job. Because even when you're not singing, you have a job coming up in a few days. You feel a little kitzel in your throat. You feel a little headache. You feel a little something. Uh-oh. Need to go get my medicine or need to get my vitamins, whatever it is. It's a constant sitting on your head. How would it be is my voice okay scripted? today? Do I have to go for a check, or is it a little something? Why so much phlegm today? Why so much coughing today? And if you're not well, you're not well. If you get sick, you're sick. That can help that. But even on a good day, I feel like I have a little tickle. I have a concert tonight. Or I have a wedding tonight. It's maddening. But that's the name of the game. What it is. I want you to think for a second. Is there, and we will probably end with this, is there a story that either happened, or it doesn't even have to be that it happened to you, that you heard? But jeder Singer geht das durch. Ich weiß, als Singer, was hat man gesagt, als wenn fliegt overseas, hat ein ganzes Regiment, and vitamin C's mit Scarves und Sachen, und watcht. Wenn du bist ein Plumber, dann feels sich gut, you can push through the day, but die guys, das schmeicheln, almost wie ich feel sometimes. I'm joking. Or read that gives you chizuk, that gives you trying to be strength. funny here. Something I read? Something I heard? Yeah, it could be either happened in your life, or I don't know, you heard the Rebbe say this, or you heard a story from this Rav or this speaker. Like, what story gives you strength? Ooh, wow.
I'm crazy about the word tata. Ever since I've been a little kid, You always have to I smile. always like Yeah. this. You have to deliver your best also. This marshal, we call Hashem tata. So loving, so caring. And I have many, many songs where either the song is called tata or I'll throw in tata because I feel like that's the best way to get through to the Eibishter. Instead of saying you're the almighty king and the king of kings and you're so awesome and you're so amazing, that brings out more of a fear, like, so awesome. When you say tata, it means I can just go in and wherever I want to and if the doors are open, it's my tata, it's my father. You know, what could be more personal than that? So I always like the saying of the Baal Shem Tov. I think it should be a bumper sticker where he says, Hashem loves every Jew like elderly parents love a one and only child born to them in their old age. Which begs the question, if that's how much you love us, then what the heck is going on? What is going on for 2,000 years? I mean, come on. You know, something is not understandable here, to put it lightly. But I like this idea of approaching the Eibishter and say, Tata, we're your children. Benkach or benkach, it doesn't matter how well-behaved we are. Oh, at first is an eigen ning. It's never going to change. You're our father, we're your children. So I like that line from the Baal Shem Tov. That gives me inspiration that Hashem is listening to us and watching. Don't understand everything he does, but he's our tata. And from you especially, because you want father to don't cry. Not just Father Don't Cry and Abba. And, Father Don't Cry. I love you too much to see you in pain. This is on Ning. Remember the song I recorded, Tatenu? Tate bistu, da 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 da, which is based on this idea of the Baal Shem Tov, Ben Yochid. Your Ben Yochid is longing for you to go back to your table, to be back, to get your hug in a long time. How long can a child be away from home and be homesick? Too much. So I take that as the inspiration, Hashem's children, and try to get through heaven's door with all kinds of angles. By the way, I have another little secret. On the new album, I have a song called Spilkes. You ever heard the word Spilkes? I've heard the word Spilkes, yes. You know what it means, right? I'm not exactly sure what Spilkes means. Spilkes means like nervousness. I'm not sure. Spilkes means I'm sitting on needles. I'm excited. Usually you say, my son is out on a date and I'm sitting on Spilkes. They should come back and tell me that things are going well. Or have a big, something good waiting to happen. I'm on Spilkes. I'm sitting on pins and needles, waiting for it to happen. So what's the idea of the song? Tata, we're sitting on Spilkes, but how long can we sit on Spilkes? I know he's coming, but on the other hand, it's taking a long time. So enough of sitting on Spilkes, let it happen. Wow, it's really beautiful. They gave you a scoop. Yeah, it's great. How long can we sit on Spilkes? How long? And I need to give you a personal thank you because I know what, I didn't think of this until we're doing this. But I went to Yeshiva Rockaway. I lived in Flatbush, and my brother sometimes he had a old Subaru, and he would drive us home. And it was one of these Subarus that I don't think it even had a CD. It was just like tapes, and we only had your tape. I forgot the name of the album. Oh. It had on it "Father Don't Cry." I don't know if that was the name of the album or. I'm not sure. It's 2009-ish. 2005, somewhere around then, and that was the only tape, and we listened to it for a year. Wow. Yeah. How do you like that? So at this point, I don't think I remember word for word, but then. Thanks to your brother. Yeah. No, thanks to you. I once saw my father cry, whatever reason. I thought to myself, it was so painful to see your father cry. And I realized the Gemara says that Hashem cries because we're in Golis. So I said, why are you crying? You could put an end to Golis. Father, don't cry. Wipe away the tears. You can do it. We can't, but you could. So stop the crying. Get on with the program. I'm free. Thank you so much for doing this. Pleasure, Yaakov. You should be Mevasser Psuris Toives from these microphones and be the first. What a smooth interview. What a smooth guy. Announce that Spilkes no more. It's here. That is a beautiful racha. He's here. Thank you. Isn't he just wonderful? And before I get to my final remarks, you made it. All right. What a smooth guy. What a not, wie sagt man? Not boast nicht von sich. It's very cool. Jetzt gaan we raus in the Let It Climb. Keep climbing. Life is a mountain we must climb. 83,000 views. We don't have forever, just the time he gives us. Get to the top if Nonchalant. Ich habe gewollt nicht in der Warbach. Ich habe gewusst, dass sie kommt heran. A true mensch, yes. So it sounds sehr genuine and smooth and is in the business. Sei gut gewesen. So macht sense. This is the challenge of man. Yes, you might fall and tumble down. The bass guitar. Hear the bass guitar. Bass guitar. Yes, you might fall and tumble down. Sometimes that happens when you dare
losing you, my child. You'll pick yourself up, start again from there. Keep climbing, don't let nothing stand in your way. Keep believing, pay no attention to what they say. Up is where you wanna go. It's dark and lonely down below. Keep fighting, this is one fight you owe. Es ist so wie ein continuous, weißt du, man kennt die expression, man legt darauf butter auf a hot toast and some melt. Es has a consistent melting. Just it's on the voice. Just smooth. Keep believing, you've got what it takes. Now don't forget, up is where you belong. It's where your soul will find her song. Ich fühle, wie sie dann irgendwie don't hide from me. Da watschen wir sich singen. Nicht die Sound auftun. Auf der Cover sieht man, wie er kriegt von der Laguna. Make sure you take one step at a time. Papa. Remember that surrender is the road to nowhere. Be proud of how far you've come. You said it couldn't be done. Kann nicht. Oh, dig in and breathe out. There's more to climb. To give up now would be such an awful shame. Give it all you got, my child. You don't want to lose all that you have gained. Keep climbing. Don't let nothing stand in your way. Keep believing. Pay no attention to what they say. Up is where you want to go. It's dark and lonely down below. So keep fighting. Ich habe auch lieb die Musik. The sound wie es ist, no filters. Like, die macht sie in den Augen, fühlst du, wie die stehst neben der actual drum. Next to the actual musicians. This one fight you won't regret. Keep believing. You've got what it takes. Now don't forget. Up is where you belong. It's where your soul will find her soul. There's no thrill when standing still, but there is a way when there is a will. Touch the divine. Continue to climb. Keep climbing. Don't let nothing stand in your way. Keep believing. Pay no attention to what they say. Up is where you wanna go. Oh, it's dark and lonely, lonely down below. Don't let nothing stand in your way. Keep Hear the saxophone. Keep fighting. This is one fight you won't regret. Oh, keep believing. You've got what it takes. Now don't forget. Up
Home base. The plain land. Es kommt daran. Life is a mountain we must climb. Para. Ich habe Jens reviewed für ihr. Was geht's? Wow, what a beautiful song. What a beautiful song. Ich habe schon ausgehört. Way back when. But. Ich habe gesehen, du noch eins. Von Avrum Friedel. Es ist ein 2-minute Song. Ich gehe reviewen das, but noch habe ich gesehen das. Ich will endigen mit dem, mit Avi Kaplan. Will ich endigen. Ich gehe machen Avrum Schwarz Masha Shabbos. I'm pushing it off so much. Tzimut Shabbos. Kiani Amecha? Ich bin mit dir. Yishai Ribo, Avrum Fried in Amir der letzte kenne ich. Der Don. Saw 23,000 views 2 months ago. It's a short song, so let me so say. Fangt me shady body. Dead on? Dead on? Dead on. Okay. Dead on. Nein, alles gut. Ich verstehe, wo es hat nur 23,000 views. Nope. Ich meine, das ist dann gewesen, also wie lassen wir etwas machen zusammen und das ist gewesen der ruhigste Nigen, sie zusammen, you know, just sie machen a collab. Ja. Too much going on. Jeder eine singt, jeder eine will. Not my No. Nope. Nope. Alright, so ich will endigen mit dem, der Hunting Alive. Ich weiß nicht, wie das ist. Ich habe gesehen, der Nummer Avi Kaplan, aber ich bin also wie, boom. Ich will das watchen. 6 Tage zurück, 134,000. Ich habe nur gehört, like 12 seconds or something like that. Er hat sehr a deep voice. Ich weiß nicht, wieso der Nigen ist oder whatever. So I'm just saying. 134,000 views in 6 Tagen. Let's get into it. High on the mountain. Oh, whoa. Okay. Deep in the tree. Das ist mehr, wenn man sitzt auf der Floor, zugemachte Augen. Immer just wanna space out. Dus. Flow with the river. Fly. Wir sind nicht depressed, wenn man will sich treffen.
Ich habe gute Headphones. So, ich weiß nicht, wie sie einkehren das. Sunlight leaking through the rain. Exactly, Penny. Take the toll and the pain. Breathe in, breathe out. Find the peace somehow. Oh, peace of mind. Das macht sie dann euch. Feel the ganze vibration durchgehen am Body. Stehst bei der Edge, du siehst die ganze View. Du siehst 30, 40 Mal. The Sinn is just into it. Sunlight leaking through the rain. Take the toll and the pain. Shulam Heiman. Hello and welcome. A lot of times when you want to find yourself, you're depressed. No, to do depressed Menschen, they want to find themselves. Nicht weil die willst dich treffen, bist du depressed. To do Menschen, who are depressed, they also want to find themselves. Du hast auch mal eine Gine, wo die das so wie a ground. This seemed wie a ground type of music. Find the peace somehow. Schule mit auf derselben Page. I see you. Holly by the bass, everything is low, but besides for the guitar spielt seine eigene Melody. Eigene Scale. Oh, thank you, Shula. Da 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 da. Deze meer, wenn man fuhrt, der Car, alles ist Regen, the window is foggy, man kann es sich machen aus foggy. You know, mit sind tun die Wipers, mit sind tun Defrost, Arbeit nicht geherig. They mean a style music. Yiddish Fisher. Hello and welcome. Sunlight leaking through the rain. Happy-go-lucky could be actually a fear of failure. Breathe in, breathe out. Find the peace somehow. As you breathe in and breathe out and find your peace of mind. Ich habe nicht gehört die Lyrics von dem, aber ich habe bekommen die Vibe. And the lyrics matchen? Oh, even better. Na, das fühlt man allein in der Car. Das fühlt man nicht mit Kanoi. Das fühlt man allein in der Car. Ich mache die Wind aber nicht. In Picture dich fuhren allein in der Car. Das ist nicht kein dark Song. Das ist mehr allein. Es ist tinkel. Es ist regend. Es ist foggy. Sitzt mit der Coat in der Car, aber es ist nicht echt so kalt. Hast du schon gezündet kein Heat oder kein Steam? Oh ja, es ist ungezündet Defrost. Es ist Arbeit nicht geherig. Die Wipers wischen nicht im Ganzen. Es hat viel mit Dots, der ganze Car. That's literally dark. Sunlight leaking through the rain. Das ist mehr, wenn du willst an mit dir in der Car. Wenn du willst, also wie Boundaries, diejenigen get their boundaries in Kopf. Was er lotte nicht weg ein Zivat. Take the toll and the pain. Ra-ba-da-ba-da-bam-bam-bam-bam. Breathe in, Breathe out. find the peace The mind.
Pesach. It looks like they're going to above 3K till Pesach. Hey, I hope so. Sehr stark enjoy this song. Sehr stark enjoy them song. Well, that's the begehrt. Wo sind die Heroes do? Actually, there's gold review. Tja, aiming for Piram? I don't know. It's a dark version of Rag and Bone. Welche den wo das früher gesucht, das getroffen, a dark song. Sie du, wie heißt der, Cone, was macht dark songs. So, der Video habe ich actually gewollt reviewen. Ich habe gewollt endigen 10, so es ist noch 9:55, man kann noch heranhaben. Dovi Feldman, hier roots nice den igen. 3,500 views in 2 days. Benai Barak. Let's get into it. Ragman is famous song of Only Human. Okay, so mehr als ein Yom Kippur Song. Okay, lassen wir es nochmal unheimen. Ich liebe den Track Shot. Ja, dann irgendwann macht mich finden, Hello Darkness, my old friend. Und so auch jetzt. Und ich hatte depressed Song. It's just the low part. The low part für Moods. Nicht low, meint nicht depressed. Du depressed. Du Menschen, happy Menschen sind depressed. Meaning to say, sie sind depressed, but sie sind in einer guten Mood jetzt. Du Menschen sind just regular, but in a low mood. Did you have a chance to see Chaim Horowitz's music video? Ich meine so. I don't think it did so well. Chaim Horowitz, der was hat Gassen gehabt? Sein Background, ich gewinne ein bisschen von Carly B. hat das ausgegeben, Tekashi 69. Okay, so haben wir auch das Stück Storyline, du. Wow, kick on der Glazer. The Israelis. Well, gewinnen the Glazer game, I give them that. Try zu trachten, welche voice hat. Hat a high squeaky voice oder hat a low voice, der Singer? Ob so geteen 10,000 views, that means it's good. That means the viewers suchen as a get. But again, like I say, when es kommt zu Songs, wenn die hörst aus einigen, doesn't necessarily mean the Geist ist lieb oder Phantom, oder Geist ist connected mit us, and that doesn't mean it's concrete. Das ist es. Sometimes darf man auch sehen einigen, a couple of times. Bis geht daran in the Beiner, oder bis in the gute mood. So, a viele, wenn ich sage, kann ich lieber einigen himself, doesn't mean that this is the final. So just wie ich auch gefühlt at the moment, dass ich habe es gewatcht. Low voice. All right. I didn't really guess it, but I lean towards low. But Avos khuvei baini. Avos khuvei baini. Tumid meliefsek. Bechol eis. Bechol zmani bechol mokoim. Avos khuvei baini. Tumid meliefsek. who is the bias? What am I missing? Thank you, alles good. That's not up to me. So the problem with the Nigen is that I verstehe nicht kein Hebrew. Also geht, oder Lushin Kodesh. So it's a bisschen... Ich warte jetzt für the main part. Oh, mit der angelegt hat Cello. Ich habe lieb Cello. Cello is low. Low in... Ich habe lieb low, aber ich lieb. Weißt du was? Es geht daran in the core. Oh, you made the video? Of course, Mr. Biased. Makes sense. Ich habe lieb gehabt auch the background von alle boomboxes oder Stereos. Das habe ich lieb gehabt. Aber nicht lieb gehabt der pinke, rindigige
So it sounds like Carly B, a bisschen. I'm sorry. A cello wrapped in sour sticks. How about the ganze cello gemacht in sour sticks, huh? Joking. Das gut nicht machen. Yeah, we did it in the Boombox studio. Ah, okay. Jene part heb ik lieb gehad. Ik lieb gehad de mic. The mic was good. Carly B, ja. Also wie Tekashi 69, they mean color. Rindigig, sie kommt nicht heran. And again, my opinion, it doesn't necessarily mean anything. Ich lieb mal gehen mal Rikzi a Bank. Just it, in Spiel du. Come on. It's hungry shine. It's miskin with jeans. It's have music shoot. What do you think? Okay, wie lang ist das Compliment ist sicher geht. Hast du das Compliment, als die nimmst es also, then better than I thought. But again, the guys schon kein criticism, guys dann nicht wachsen. So, I'm hear criticism and I'm wachs davon, then we're good. They seemed a bit off. They side the music and side the video. Like, ich meine mal gedacht, wenn mehr liken the budget to the music in minus the video. And by the way, wenn man macht a so-called bad video, whatever that's called, übermorgen macht man a neue Video for something else and man lernt sich. And man geht tun. Like, es ist kein Fleck, es ist kein stain forever. The boss ist a building, wo das da rüber von der building if you made a mistake. Also wie die Menschen, oder der Brooklyn Bridge oder der Williamsburg Bridge hat sich nicht mehr das Leben, weil so man es gebaut also, von ein Eck zu der andere, and they didn't line up. Es ist kein Bisches. Wenn man macht ein Video und es nicht so geht, am Schichala. Morgen du noch ein Video, noch ein Days, noch ein Chance, let's go. Wir darf nur nehmen die Lessons und nicht übermachen die Mistakes. Der Verrazano Bridge? Ich meine es auch der Williamsburg Bridge, but I'm not sure. But sie kennen sein bis gerecht. Sie kennen sein der Verrazano Bridge. But the story still... Sie bin nicht an viele Emmas, but the story still brings out a good point. ואל תזכור לנו חטאותינו בפרט חטאות נעורינו אל תזכור חטאות נעורינו אל תזכור ואל תזכור לנו חטאותינו בפרט חטאות נעורינו אל תזכור חטאות נעורינו אל תזכור Weil ich verstehe nicht, I'm missing so much of the story, the lyrics. ואל תזכור לוני חטס עיני בפרט חטס נעיר עיני אל תזכור חטס נעיר עיני אל תזכור ואל תזכור לנו חטאותינו בפרט חטאות נעורינו אל תזכור I feel he has to let loose. Er darf effen an dem Faucet. Just let it come out. Again, could be this is sein style. חטאות נעורינו אל תזכור Okay, ich kann es nicht endigen mit dem. Ich habe getracht, ich will es endigen mit denigen. Für Schmilli Sickers, das haben wir schon reviewed, but
So I get the song, so hat 187,000 views in 2 Wochen. Just the Wörter, the music video is eine Sache, but just the Wörter, das, the ganze, so hat 187,000 views. So uns gehen wir endigen mit dem, because this is sicher geht. So, alright? What's a Shabbos, alles gut. Atzuvli. Wo ist Tatsch Atzuvli? Einer weiß, wo der Wort tatscht? Der Wort weiß ich nicht. Alles geht dann linkerlich machen, What's a Shabbos. Broken? ללב לא נותרו כבר מילים. Naktruva? Was meint der Wort? עצוב לי, שבור לי רסיסים, כואב לי, כבר כמה ימים מי מקשיב לי, מי, ללב לא נותרו כבר מילים. Der Wort, was meint? כבר מילים. Regen, nein. Darf machen die Wind. Der Wort. Das? Lo lev no nach Trug? Was meint ihr an der Wort? תספר לו מה שכואב לך, תדבר איתו. Machen die Wind. Im sehen sie da, pick das auf. They, not true. You did this one before I translated them. I'm sad, broken to bits. My heart has no words left. But what? Ibet's a touch naran. The true. Okay. By the way, Shmuel is a chodach do. Whoever geht übermachen, they nigen. Mit der Singer darf es fehlen. In Yiddish. It's gonna be great. Merkana Yiddish. But jener darf es meinen. Like really mean, like singen von der Hart. Nein, mach es nicht in English. In English would be terrible. I don't know, but Yiddish mehr, whoever makes this, it's going to be a great song, my opinion. תספר לו מה שכואב לך, תדבר איתו, כי הוא מקשיב לך. Mandy, wo gewinnt geht von denigen? איך איתו יעזור לך. Ich will gesingen denigen. Wenn ich habe in ein Studio und einer macht alle Sachen und kann es dienen, I would do it. Ich meine, ich weiß nicht, wo gewinnt geht, but es darf einer mit einer mehr refined voice, but darf es echt meinen. תסמוך עליו, הוא מכיר אותך. רק תדבר איתו, אז תספר לו מה שכואב לך, תדבר איתו. תספר לו מה ש... תספר לו, geht sich a bike. תספר לו. Es ist nicht Tamarosung, der Wort. Yalla, I can hook you up. Es ist nicht der Yalla, es ist der Geld für das Studio, die ganze Sache. But ob einer will es sponsern oder Manadov sein, I can give it a shot. Ich bin nicht ein Singer, so. אז תספר לו מה שכואב לך, תדבר איתו. Bike sich mit. תספר לו מה שכואב לך, תדבר איתו, כי הוא מקשיב לך, תלך איתו, יעזור לך, תסמוך עליו, הוא מכיר אותך, רק תדבר איתו. Du hast den Link.
Diejenigen haben Sach Menschen gesitzen in der Car und allein gefahren und geweint. Und ich suche das als Sachmal, sie können dich heranbringen in der Feeling von Chiva. Chiva ist ein Feeling, wie man kann herangehen. In Chiva darf ich meinen, was man meint. Like, oh, mit der Chiva. Chiva kann meinen, aber man tracht sich dadurch, was man getan in den Tag, und man will werden besser, darf man herangehen in der Chiva-Mode. Diejenigen is in the Chiva mode. Wenn du bist high, you know, oh, me, you, ping sogar high. Hello and welcome. Wenn du bist in a ego mood oder kennst du nicht Chiva tun, well, hallo. Man darf sich machen nie sein. Man darf werden zerbrochen. Sie kennen Chiva tun. Diejenigen ist perfect. In the views, sagt das hat 187,000 views in 2 Wochen. עצוב לי, שבור לי סיסים, כואב לי, כבר כמה ימים, מי מקשיב לי, מי, ללב לא נותרו כבר מילים. עצוב לי, שבור לי סיסים, כואב לי, כבר כמה ימים, מי מקשיב לי, הלב לא נותרו כבר מילים, אז תספר לו מה ש... Holiday, stoppt nicht, fuhrt darauf, ich will es nicht noch singen, weil ich will es nicht weghagen. מי מקשיב לי, מי, הלב לא נותרו כבר מילים, Jetzt. אז תספר לו מה שכואב לך, תדבר איתו. תספר לו מה שכואב לך, תדבר איתו. Thank you, Yoni. כי הוא מקשיב לך, תלך איתו, יעזור לך, תסמוך עליו, הוא מכיר אותך. Holiday sagt das wie, kennt dich, so land dich auf ihm. Ich habe es hand gesucht auf somewhere else. The Menschen, was gleibt, man should lean into it. It's a tool, was man hat. Die glaubst, als kennt dich, nimm full advantage davon. Moishi. Hello and welcome. Schön, dass zu sein. רק תדבר איתו, ספר לו מה שכואב לך, תדבר איתו. ספר לו מה שכואב לך, תדבר איתו, כי הוא מקשיב לך, תלך איתו, יעזור לך, תסמוך עליו, הוא מכיר אותך. רק תדבר איתו, רק תדבר. This is a beautiful song. Whoa. Chills. Chill alert. Wow. 187,000 views in 2 Wochen. Now, this weiß nicht, was geht, der Eule macht das lieb. I don't know what does. I don't know what does. Alles geht's bis nach du mit uns? Wow, this is chills. So, hat 8,700. Okay, this is singen, this is nicht... So I decided. Laat me gewoon zeggen, ik ga like the video. Definitely 4,100 likes. By the way, as I have do, please consider liking, sharing, and subscribing. Well, give us a like, als je do. Ze helpt me in the channel roast tremendously. I have decided that I will make the review for alles. Alright? Just so you should know. Do wat verder. This is aan Matze Shabbos. Matze Shabbos zal ik reviewen. Doe die verder met... Ellie Weber, daarvoor ausgeben meint. Das hat man alles überlassen vermuten. Hopefully it man going live. 2 days ago, 370 views. Es ist auch besser sein geht, alles geht's. In gehen wir ending mit dem. We're gonna finish with that. With this one. Avrumi Berko spielt, okay. Zvi Zilberg from MBD. I guess I think to say by McCoymcho. Lass mal das so sagen. Let's get into it. Live by the Chasana. Oi, bye. McCall.
Mordechai ben David. Don't worry. Oops. Nothing wird mehr awkward, wie ich endlich comment und ich will so playen und ich drück play und es geht nicht. Das ist mich jetzt. Awkward alert. Jetzt kommt. Ich spiele schon lang Saxophone. It is always around. Call me. Hello and welcome. Jetzt gaan we ending met deze video, so du bist reingekommen just in time. Avrumi Berko. Ich bin mit ihm in Yeshiva. Ich habe ihn gekannt. Jetzt haben wir sich gekannt. Koiden mir sich sagen, dass ich lieb die Gitarrist. Und sehen wir auch fellow Chuset spielen Gitarre. I like, you like. Alles geht's. Gedenkt, wenn ich habe es reviewt. Wenn ist es herausgekommen? Sie kennen doch nicht anfahren. So, I don't remember. Ich review a Sache von mal. Hopefully man mein Editor, wo sie können alles schneiden und darauf legen separate. Alles gesucht last week Thursday. Can definitely singen. He's got a voice, but ich meine, tried a bisschen too much sound wie Matge. I think if he would just relax, what that actually sounds sach mehr wie Matge. Yeah, Shloime Cohn, he's a master saxophone player. He has crazy albums. Ich sehe ihn schon spielen for years. Für Matge treibt zu haben. Als rausgekommen vorige Woche Donnerstag, wir haben aber reviewed. Find Donnerstag, check the live must be Thursday, because Friday is no members live, other Matzah Shabbos. I'm trying to think like. Is ook a together, so he's getting in the looks, he's getting in. Ich meine, gestanden in Front von der Spiegel, ich bin mehr busy auskicken wie Matcha. You know what I mean? Was heißt Raw File? Ich habe es ist live, so wenn ich endlich the live, just blab das auf. I really don't have like... Dinge, dam, pam, 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 pam. Tryt noch zu machen der Hand wie Matge. Matge hat sein Hand, wie macht das so. So I think he's just trying to do that.
Holly was geht mit Headphones, but auch geht mit solche Earmuffs, weiß wie man jetzt bei Shooting Ranges. So hört gut nicht, nur das. Cool. Ich weiß nicht, ich bin gerne so nice zu einer Video, so ich weiß nicht, das machen solche Preparations, you know what I mean? I'm just saying, Shulam, like, watch at your own risk. Tried too stark. He's not getting there, but he just has to relax. In sein voice darf rauskommen mehr. Ich such dich an der Sisach. Relax. And beat me on. Bush. Der Zion is just, weil gewatscht Motche des Ding. But singt geht, as in if he would just Also in der Eye Movement, was macht. Gib ein Kick. Hast du gesehen das? Geht das ein Kick auf die Eulen. So ist nicht echt in der... Gib ein Kick da. And by the way, schon, ich kann sagen, ich bin wrong. You know? Ich kann sagen, ich bin wrong sometimes. Ich kann sagen, wie ich feel oder whatever. So, es ist nicht personal. This is this. Gehit a note. Gehit a note. His strammel is too small. This is nicht kein strammel. This is a spodic. Der get guy mit spodics. This is shine. This that busy with the hand. Busy man with the looks. Pap, pap, pap. Oi, vai. Oh, Schulen, wann fällt man daran für verämpfen oder explainen? Wann weiß man der Gillig? Das ist eine gute Rule, Schulen. Das ist eine gute Rule. Lass mich gessen wegen der Ending. Als wel het gepracticed is, zegt ze zijn wie me goed, zoals wie matge, zei ik. So kenns aan de ending het actually zijn git wie matge. Come on, this is herrlich. That was nice. It had a voice. Ik voel wie Avromi Berkel gaat als hij eet hem op.
As I feel like. I get to say, whoa, you made it. Kiko Navrumi. Hi, Nega. Ah. No, I don't think so. Rappa. By the way, dadurch die ganze Ding bin ich echt gefocust auf die zwei, besides for the saxophone. For was hat der Trumpet nur und ich bekomme kein Love. What's happening? Oh, ich getracht, dass es dann clever, sie gehen durch. All right. Darf man geben Eva Cleverness. For booking. For booking without looking. Alright, Gevra. Sie ist gekommen in der Zeit. Wie man darf sich scheiden. Es kann man nicht easy sich zu scheiden. Es kann man nicht easy zu suchen goodbye. Man darf geben mal drei. Agite Chodesh. Agite Uder Chodesh. So jeder eine sagt fun. Hupen fun. Ja, das ist ein scheine Ending mit der Solo. Wo so ein Schkoch für jeder eine, was du gehen für eine lange Zeit, für die ganze Zeit. Der ist schon begonnen für eine Minute. Der hat mich umgezogen auf eine andere Tab. Und viele gemacht mit Jude andere Tab. Und warum ich rede dir? Und für alle Likers, Sharers, Commenters, Subscribers will ich geben Schkoich. Und so thank you for den Dusan. For alle Members, especially for the members. Thank you for being here, sharing your night with Viggy. I really do appreciate it. Housekeeping. Morgen, Friday, Oibach Guy Live is as members only. So, but if it happens, but otherwise, for the other guys, we will see you Matzah. Berich Achta Zeiger, I would say. We're going to go live. Yeah. All right. I appreciate everybody being here. Good Shabbos for the peoples. A good weekend. For the mention was keine Sharan checken morgen. Stay kind to one another. Until next time. Peace.